الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الصف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله تعالى: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الانفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله للہ. صدق اللہ العظیم. وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال. رواہ الامام ابو داود رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک. آمین یا رب العالمین. Dear brothers and sisters and sons and daughters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you must be knowing, today we have to discuss the subject of jihad fi sabilillah. And without spending any time in any preliminary talk, I want to proceed with the subject. First of all, what is the importance of jihad in Islam? These things have been discussed already. During our discussions on Iman, we have discussed these ayat which I have again recited today. First of all, we find in Surah As-Saff, ayat number 10 and 11. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. O you who believe, should I lead you, should I tell you the bargain, the trade that will save you from the punishment of the fire of hell? What is that bargain? After the question, the answer comes: تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم.
have real faith in Allah and His Messenger and make jihad for His cause in His way, with your belongings, with your lives, with your bodily resources, as well as economic resources. What does this mean? You cannot hope salvation. You cannot hope to be saved from the fire of hell in the hereafter without making jihad for the cause of Allah. It's the clear conclusion, logical inference. But here one can feel, one may think that Iman and Jihad are two separate entities. Now when we come to the ayat of Surah Al-Hujurat that I have recited, here we find that Jihad fi Sabilillah is an integral part of Iman itself. Nobody can be a real mu'min unless he makes Jihad for the cause of Allah. There, as we have seen already, first of all, a distinction has been made between a Muslim and a mu'min. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. These Bedouins are claiming that we have come to believe. Tell them, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, don't be under this wrong impression. Don't be mistaken. You have not at all come to believe. You have not at all become mu'min. All you may say is you have become Muslims. You have surrendered. And the next ayah tells us, then who is a mu'min? إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. The real mu'mins are only those who have faith, who have Iman in Allah and His Messenger to the extent that there remain no doubts in their hearts and heads. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, no raid whatsoever. This Iman becomes a conviction. It reaches the level of yaqeen. And the second necessary thing to qualify as a mu'min is وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. And then they made jihad for the cause of Allah, in the path of Allah, with their belongings and their lives. So here we find that jihad fi sabilillah is an integral part of the definition of a mu'min. As I explained during my discussions on Iman, that Islam is aam, Iman is khas. Islam is general, Iman is particular. Every mu'min must be a Muslim, but every Muslim is not a mu'min. And we know there are 5 pillars of Islam. Shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawm Ramadan wa hajjil bayt man istata'a ilayhi sabila. It's one of the most famous ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alayh, agreed upon by both Imam Muslim and Imam Bukhari, and it has been reported by Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma.